टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. किती टाइप्स आहे फ्रिक्शनची? 3. कोणती कोणती ती? स्टॅटिक फ्रिक्शन, कायनेटिक फ्रिक्शन अँड रोलिंग फ्रिक्शन. बरोबर नाही? स्टॅटिक फ्रिक्शन कधी होतं? फर्स्ट स्टॅटिक फ्रिक्शन. What is static friction? Object is just to move. बरोबर नाही? ऑब्जेक्ट जस्ट मूव्ह व्हायला सुरुवात होईल त्यावेळेचं जे फ्रिक्शन आहे त्या फ्रिक्शनला काय म्हणतो आपण? स्टॅटिक फ्रिक्शन. बरोबर नाही? When object just start the motion. Object just start the motion. That type of friction. The friction is produced between the two objects. This friction is known to be static friction. Kinetic friction. Second type is kinetic friction. What is kinetic friction? One of the object is in state of motion. जो काही एखादा ऑब्जेक्ट, दोन ऑब्जेक्ट पैकी एक ऑब्जेक्ट हा कसा असेल? मोशन मध्ये असेल. आणि त्या दोघं एकमेकाच्या कशा आलेल्या असतील? कॉन्टॅक्ट मध्ये असतील. फ्रिक्शन कधी पॉसिबल आहे? व्हेन टू ऑब्जेक्ट इज इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर. दोन ऑब्जेक्ट हे एकमेकाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतील त्यावेळेला काय असतंय? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होतंय. बरोबर की नाही? एक ऑब्जेक्ट kinetic friction मध्ये one object is in continuous to be state of motion. In that condition the friction produced between two objects is to be kinetic friction. Okay, so that means here one object is in continuous to be state of motion. एक ऑब्जेक्ट हा कंटिन्युअसली स्टेट ऑफ मोशन मध्ये असेल त्यावेळेस जे फ्रिक्शन घडेल दोन ऑब्जेक्ट मध्ये ते जे फ्रिक्शन आहे त्या फ्रिक्शनला काय म्हणलं जातं? कायनेटिक फ्रिक्शन. थर्ड वन इज अ रोलिंग फ्रिक्शन. Okay, what is rolling friction? When one object is rolled over another object. एका सरफेस वरती दुसरा ऑब्जेक्ट जर मूव्ह होत असेल कोणत्या कंडिशन मध्ये? रोटेशनल मोशन परफॉर्म करत असेल. One object perform the rotational motion or the one object is rotating over the another surface of object, then the friction produced between that condition is known to be rolling friction. So that means here one object is rolling over another object. One object is rolling over another object. The corresponding friction is known to be rolling friction. Okay, so now these are the three types of friction. Understood? Which type of frictions? Static friction, kinetic friction, rolling friction. So now here, suppose we consider that your frictional force is Fs for static friction. Now kinetic friction, Fk is a kinetic frictional force and Fr be the rolling frictional force.
विच फोर्स इज लार्ज? कोणता फोर्स जास्त असेल? फ्रिक्शनल फोर्स म्हणजे काय? अपोज करणारा फोर्स. कशाला अपोज करणारा फोर्स आहे? मोशन. अ फोर्स which is opposite to the motion of a object is called frictional force. Okay, so here which force is large? कोणत्या ठिकाणी अपोजिशन जास्त असेल? स्टॅटिक फ्रिक्शन मध्ये काय असणार आहे? अपोजिशन सगळ्यात जास्त असणार आहे. जास्त फोर्स लावावा लागतोय आपल्याला ऑब्जेक्ट पुल करण्यासाठी, बरोबर नाही? सो दॅट मीन्स your Fs is greater than. आता या दोघांपैकी कायनेटिक फ्रिक्शनचा फोर्स जास्त असेल अपोज करणारा की रोलिंगचा? कायनेटिकचा, बरोबर नाही? रोलिंगला तर आपण 200 किलोची वस्तू पण सहज ढकलू शकतो, बरोबर नाही? 1000 किलोची कार असली तरी व्हीलवर आपण ढकलू शकतो, बरोबर नाही? म्हणजे या ठिकाणी काय होतंय? अपोजिशन कमी आहे तिथे, म्हणून आपण इझिली काय करू शकतो? ती कार मूव्ह करू शकतो. So that means here static friction is greater than the kinetic friction and which is greater than the rolling. So that means frictional force is different for different object. बरोबर नाही? जे काही अपोजिंग फोर्स आहेत ते अपोजिंग फोर्स हे वेगवेगळ्या कन्सेप्ट साठी कसे आहेत? वेगळे. ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट हा स्टेडी स्टेट मध्ये असेल, when the object is in state of rest, when the object is in state of rest, then what will happen? The frictional force is large. As the object is in motion, then frictional force is less as compared to the static friction. And if object is rolled, then the frictional force again less as compared to those two forces. Understood? So these are the different conditions when the object is in state of motion. But one condition must be necessary. At least one object is in state of motion. Then and then frictional force is to be produced. बरोबर नाही? दोघांपैकी कमीत कमी एक ऑब्जेक्ट हा कसा असायला पाहिजे? स्टेट ऑफ मोशन असायला पाहिजे. तरच काय होतंय? फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होतो. आता ह्या फ्रिक्शनल फोर्सचे लॉज आहेत. आपण एक एक याचे लॉज बघूया. सो नाउ हिअर we study the laws of static friction, kinetic friction and rolling friction. So now laws of static friction. लॉज ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. आता स्टॅटिक फ्रिक्शनचे काही लॉज आहेत ते बघूया. मग हा आहे आपला सरफेस. ओके, हा काय आहे? सरफेस. आता दोन व्हेइकल कन्सिडर करूया आपण. माझी पेंटिंग काय एकदम छान नाही आहे, हा त्याच्यामुळे तुम्ही समजून घ्यायचं. ही एक व्हेइकल आहे आणि दुसरी एक व्हेइकल आहे. दोन व्हेइकल आहे, एकाच रोडवर न जातात दररोज. सेम टाइपच्या व्हेइकल आहे. दोन व्हेइकल आहेत सेम टाइपच्या. आता ही जी व्हेइकल आहेत ना, सेम व्हेइकल आहेत. एक व्हेइकल मध्ये डेली कॉटन वाहून नेलं जातं, कापूस. ओके, कॉटन. आणि दुसऱ्या याच्यामध्ये दररोज ओनियन, कांदे वाहिले जातात. टू व्हेइकल्स, वन व्हेइकल daily. Those two vehicles daily travel on this road. One vehicle carries daily onion and another vehicle daily carries cotton. आता कोणत्या व्हेइकलचे व्हील्स लवकर खराब होतील? ओनियन वाले. Why? Why?
यस यस वजन, बरोबर नाही, वेट. आता हियर वेट विल बी कन्सिडर हियर नॉर्मल रिएक्शन. आता कोणतंही वेट जे आहे ते काय होतं, वेट ऑलवेज ऍक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, the weight of object always acting in downward direction. That weight affecting on the surface of vehicle, surface of tires of the vehicle. जे काही कॉन्टॅक्ट सरफेस, रोडच्या सरफेसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जे व्हेकलचे व्हील्स येतात ते काय होत आहे, वजनामुळे त्यांच्यावरती काय होत आहे, जास्त लोड पडलाय की त्याच्यामध्ये फ्रिक्शन जास्त होतं, बरोबर आहे ना. ऍज weight is increases, friction is increases. Understood? It's a simple concept. As load is increases, friction is increases. So now that weight is known to be your normal reaction. Perpendicular direction ने काय होतं, weight जे आहे त्या surface वर perpendicular direction ने act होतो. Say we say that normal reaction. So there normal reaction, we say that your normal reaction. Understood? So that means first law, static friction is directly proportional to normal reaction. Normal reaction म्हणजे काय आहे, वेट. थोडक्यात समजलाय, जेवढं वेट जास्त तेवढं फ्रिक्शन जास्त. So therefore the frictional force is directly proportional to normal reaction. So remove that frictional force. So F S is equals to mu S into N, where mu S is proportionality constant called coefficient of static friction. This formula is very important for 12th standard. Okay, this formula is used in 12th standard. So here we have to write here where mu S is coefficient of static friction. Mu S काय आहे हा, coefficient of static friction. Simply what we say that frictional force directly proportional to normal reaction. For which condition? Static friction. Then first law is the frictional force is directly proportional to normal reaction. Understood first law? What is the first law of static friction? The frictional force of static friction. First law. Same law here. Frictional force of static friction is directly proportional to normal reaction. पहिला लॉ जो लॉ आहे तो काय आहे, स्टॅटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन मीन्स वेट सिंपली. ओके, दुसरा जो लॉ आहे तो काय आहे, सरफेस वरती, लॉ ऑफ सरफेस एरिया. आता दोन ऑब्जेक्ट आहेत सारख्याच वजनाची आहे. काय केलं मी, दोन ऑब्जेक्ट सारख्याच वजनाचे, इथं वजनाचा इफेक्ट होतो ना आपला, नॉर्मल रिएक्शनचा इफेक्ट होतो. आता सेम आहे, सेम कंडिशन आहे. काय घेतलं मी, दोन ऑब्जेक्ट घेतले सारख्याच वजनाचे घेतले.
सपोज हा फर्स्ट ऑब्जेक्ट आहे, ओके, सारख्याच वजनाची. त्याच्यासाठी मी थोडीशी वेगळी फिगर कन्सिडर करेन. 3 डायमेन्शनल इमेज घेतो मी. वजन सारखंच आहे. वाटतं 3D ना. दोन ऑब्जेक्ट आहे, सारख्याच वजनाचे आहेत. याचं जर समजा 5 kg आहे, याचं पण किती आहे 5 kg आहे. आणि दोन्ही ऑब्जेक्ट मी ओढले सरफेस वरनं. इथे हा सरफेस आहे, एकच सरफेस आहे, दोघांसाठी एकच कॉमन सरफेस आहे असं गृहीत धरूया. सपोज वी कन्सिडर दॅट द सरफेस इज common for both the surface, both the object. If we pull that two objects, which object is friction less or less friction? कोणत्या ऑब्जेक्टचं फ्रिक्शन कमी होईल? कोणता ऑब्जेक्ट तुम्हाला ओढायला सोपा जाईल? फर्स्ट और सेकंड? If you want to pull the object, first and second having same weight, same mass, दोन्ही यांचं मास सेम आहे, दोन्ही ऑब्जेक्ट आपल्याला पुल करायचे आहेत. कोणता ऑब्जेक्ट तुम्ही इझिली पुल करू शकता? फर्स्ट और सेकंड? कोणता ओढण्यासाठी जास्त फोर्स लागेल तुम्हाला? सेकंड ओढण्यासाठी फोर्स जास्त लागेल. म्हणजे फ्रिक्शनल फोर्स कोणत्या ऑब्जेक्ट मध्ये जास्त आहे? अपोज करणार. फ्रिक्शनल फोर्स म्हणजे काय? मोशनला अपोज करणारा फॅक्टर. कोणत्या याच्यामध्ये जास्त आहे तो? सेकंड मध्ये जास्त आहे ना. सेकंड ओढायला जास्त ताकद लागणार आहे, बरोबर की नाही? आता याचं एक्झाम्पल जर बघायचं असेल तुम्ही, तर आपण शेतकऱ्याची मुले आहात, बरोबर नाही? ज्यावेळेस आपण सोयाबीन, गहू, बाजरी ही पिकं काढतो, त्यावेळेस तुम्हाला जो मोठा कागद असतो बघा, ताडपत्री, ताडपत्री तुम्हाला उचलून न्यायला सहजासहजी उचलून नेता तुम्ही. आणि ती जर वडत वडत न्यायची असेल तुम्हाला एकट्याला, तर what happen? Weight is same, but only surface area is different. Understood? Weight is same, but the surface area is different. As large is the area in contact with other surface, area is large, frictional force is large. So therefore their frictional force is depends on the area in contact with friction. जे काही फ्रिक्शनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलेला जो एरिया आहे, त्या एरियावरती फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड असेल. इज द सेकंड लॉ. नाउ third condition is third law, the nature of material. आता काय केलंय मी? नेचर ऑफ मटेरियल. सो नाउ हियर same object, we consider same object, okay, but here there are two parts are to be taken here. Object is same, here polished surface is present, and here this surface area is polished area, polished surface, and here that surface is rough surface. And I ask you that pull the object on those two surfaces. In which surface area you need large force to pull the object? In first surface or in second surface? बरोबर का? आपण कोणत्या याच्यावर इझिली ऑब्जेक्ट पुल करू शकतो? सेकंड सरफेस वरने.
म्हणजे इथे फ्रिक्शन कसं झालं, कमी झालं ना, इथे फ्रिक्शन कमी होईल, इथे फ्रिक्शन जास्त होईल. बघा रोड जर चांगला असेल तर गाडीचे टायर वगैरे लवकर फुटत नाही, खराब होत नाही, बरोबर नाही. आणि तेच जर एकदम खराब रोड असेल, आबडधोबड रोड जर असेल तर त्या ठिकाणी काय होतंय, त्या ठिकाणची टायर जी आहेत ती लवकर गाड्यांची टायर खराब होतात. जे ही जी आहे दी frictional force, the frictional force is depends on the nature of material. Okay, these are the laws of static friction. Same laws for kinetic friction. Here first law is directly proportional to normal reaction. The frictional force, the static frictional force is directly proportional to normal reaction. दूसरा है the static frictional force is directly proportional to area in contact. Third one is the frictional force is depends on the nature of material. Okay, these are the three laws of static friction. Kinetic friction, three laws of kinetic friction. Next, same laws, only the word is replaced, static by kinetic. First law of kinetic friction, the frictional force of kinetic friction. Frictional force of kinetic friction is directly proportional to normal reaction. Second, the kinetic friction is depends on the area in contact. Right? Frictional force of kinetic friction is directly proportional to the area between surface area between the objects in contact with each other. And third law is the kinetic frictional force of kinetic force. The frictional force, which frictional force? Kinetic. The kinetic frictional force is directly depend on, कशावरती depend होतो, nature of material. Now rolling friction, there are three laws of rolling friction. First law is the rolling frictional force is directly proportional to normal reaction. Okay, second, the rolling frictional force is directly proportional to surface area. जेवढा एरिया तेवढा याच्यात साहजिकच फ्रिक्शन होणार आहे. And third one is it is depend on the nature of material. These are the three laws of static friction, three laws of kinetic friction, and three laws of rolling friction. Same laws, only the word is replaced, static by kinetic and rolling. Understood?